vez más documentación y datos sobre unidades que ya habían sido aprobadas. Luque sostiene que no respondió el mensaje de Manning, pues no era ministro de Energía, no tenía competencia alguna sobre ningún tema en materia. Eso es lo de menos, el informe se entrega. Y sobre ese contrato que se firmó después de los años. Revisada la línea de tiempo del caso Progén, se desprende que el 2 de agosto de 2024 se firman los contratos de Progén. Ese 25 de septiembre de 2024 los tribunales de Select piden más documentación al Metro Manning. El mismo día, Manning se queja con el exministro Roberto Luque en 2024, 6 días después de la queja de Manning. Progén recibe el primer pago por 69,58 millones de dólares. El 9 de octubre asume el ministerio Inés Manzano. El 28 de enero de 2025 el pago más grande que menos de 6,9 millones de dólares. El pago parcial el 14 de febrero de 6,9 millones. El 20 de febrero, pago parcial enero, 6,9 millones. Y el 7 de marzo, 25. Nuevo pago más grande que menos. En total, así se pagan los arbitrales 69,58 millones de dólares que menos 34,79 millones. Para septiembre de 2024 ya se había denunciado que no era familiar y que traería todos los usados. Únicamente en su mensaje, el CEO de Progén dice algo muy sólido. Hemos tenido un desempeño maravilloso avanzando en la instalación de los bloques y las obras civiles. Nos encontramos desconocidos con que vivimos una fiesta coordinada del progreso. Ya en los hechos, Manning consulta un engaño que pasa factura al país. 2 años de referirme a sus contratos sin haber generado un solo megavatio. Fausto Nieves, Teleamazonas. A ver, en los chamacos, 16, 17 años, y el 41%, voy a decir el mayor, ¿ok? Entre los 18 y 27 años de edad del sector, el 37%, pero muy decente el miedo como el delito. Este dato es los chicos que están por graduarse, casi el 41% pero miedo a qué tanto? Miedo a la muerte.
¿Cómo sería un discurso? ¿Cómo sería? Welcome everybody, how are you? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Okay, friends. Okay, friends, we're going to continue with our door. We're going to first finish the painting those details here, and then maybe we're going to start with the metal material. Okay. Remember, if you're new, please remember to subscribe, give a like, share this content with others, leave a comment below. Also, you have different ways to support. Okay, we're going to continue with this, and if you want a way to support my job, I already created a goal. For the goal, we need to you have the super goal. With one single super chat, I'm going to deliver the PBR file for any material, and I will create a step-by-step video. Okay, so let's get started to finish this quickly. Okay, if you have any comment, please let me know here, and I will be reading the chat. Okay. Okay, so let's continue with painting here the Y ahí cuando uno dice, ¿qué le dijo yo? Se acercaron a la justicia. Se vale el loco. Ese loco me sale de la hija. Iba a su casa, porque ella vivía en una casa. De bien. Muchas veces te empuja hacia ese pensamiento. Está en manos de aquellos que hacen política y siempre tienen a mí de pensar cómo puedes darle un mensaje que haga sentir
39%. En Quito, el 23% la considera de buena, y Guayaquil el 19% la considera de buena. 77% en Quito y 81% en Guayaquil. De 50 hacia adelante. Y un voto fuerte. Hay que ver cómo. No, pues si algo crece, no tiene distancia. Acuérdense de sacar todo, tener los viejitos por respiración. Eso es voluntad. Eso es voluntad. El agrado fue del 41% en enero al 29%, perdón, ha ido bajando 41, 38, 34, 34, 31, 27, 24. ¿Ya? Eso es agrado. Confianza. 29, 27, 33, 27, 23. Cada barra es un beneficio del año. 23, 24 y ha subido a 27. Ha subido 3 puntos de confianza. Pero en calificación de gestión, 37, 38, 43, 31, 26, 26. El agrado, confianza en calificación.
falta, dice. Ya te más algo tranquilo. Para averiguar. Pero muéstrale que te vi por Twitter, ¿no? Siempre es otro que hermano. Dame una sigla, loco.
Okay, now it's time to check. And yes, it is looking good. Look here. Remember that in some parts we like not have any detail, but that is not because of the painting, it is because of the design. Remember that we are using noise texture to create the dust, to make it more irregular, of course. Okay, so we completed this. Now it's time to we can add extra details, but it is only for normal, for the metallic pieces. Let's try to add the metallic pieces. Okay, I'm going to be here. Just okay, the door. Let me hide all the things that I don't need. What is this? This is the door that I am using, right? This is the previous design. Let me delete that. We don't need that anymore. Yes, we don't need that anymore. Look. This collection. What is this collection? So now we need to add this. Okay, what else we can do? I was saying that now we need to add the
the details here for the metallic pieces. So let's do that. I'm going to leave. I'm going to hide all the things that I don't need right now. But I need to be careful because if I hide everything, how can we do this? How can we do this? If I paint, if I merge and I paint I will paint in the other part or only in the part where I have the UVs? I don't remember that. Okay, for example, here we can start painting details here. And we need to create the normal here, the painting, the dust here. I think dust is the best option there. Normal here. That's what we are going to do. Okay, what else? I don't know if this is the same. No, this is not the same. Okay. So let me go here. Go to texture paint. We are still in dust, right? I'm going to uncheck that and paint some dust details here. I think that we can make this a little bit better. Anchored, I think that is the best option. Here. Let me change this to space. Like that. Check. Save. Let's go here. Look, we have the dust here. We need to smooth this a little bit, okay? Let's do the same for the other parts. To smooth this. Is smooth working or not?
And okay, those the front. So,
Okay, one moment, please, one moment. Hello, bye. I didn't saw your message. Sorry. Hello, bye, love. Sorry, I didn't saw your message. Are you still here? Hello, everyone. I need to change one moment. Let me change the screen so I can check the messages. Sorry, I didn't saw your message. Are you still here? Hello. Sorry, I didn't saw your message. To everyone who wrote in the chat, it was my fault. Okay, for those who you already know that I am painting the dust details here, so nothing. Nothing special. I have a hole in here. Because of this. Okay, let's continue. Now that we have this, let's paint the holes. The holes are going to be to mark these pieces like inserted, like to be inside the wood. Let me check here with a real wood. One moment, please. One moment. Okay, I'm back. Now let me select them. This one.
happen. It's happening. Please shading. I select main wood. Texture paint. We are here in main wood. Why this is not working? Sorry, not will paint. Fix something. That's what I don't see. Why this is not working? Why this is not working? Let me check. Let me select this one directly. Okay, now we are good. Okay, let's check if we are doing a good job. Save. It is too something like that is what we want, but it needs to be perfect. Look, this one is not good. Let me make this a little bit smaller, okay?
Now let's check again. Save shading. I think that yes, we can use this. Let's use this. Let's use this. Let's continue with the next one. Too small, I think. Okay. Okay, now let's go to the other side. Here. Ah. Okay, now let's continue with the metallic piece and this. Let's start here.
¿Qué tal, Yogio? Estoy pintando últimos detalles en la puerta. Ya con eso terminamos la madera y ya pasamos al metal de la puerta. Tuve que rehacer toda la puerta. No rehacer, pero rehacer las texturas porque no sé si te acuerdas, hace tiempo que yo iba a elegir una medida para las paredes y eso de ahí. No sé si te acuerdas, no sé si eras tú u otra persona. Entonces esa persona, bueno, con quien sea, yo dije que las paredes iban a tener 15 centímetros. Era lo que yo había elegido para el proyecto. Pero las paredes no tienen 15 centímetros. Es mucho 15 centímetros. Entonces yo dije, pero bueno, para el proyecto puede ser, ¿no? Y estaba entre eso, entre dejar o cambiar. Uy, no mucho. Vamos a dejarle ahí. Entonces decidí dejarle en 15, pero ya cuando estaba pintando los detalles de la puerta e hice el ejercicio de abrir, ya con las nuevas piezas que pinté, que creé estas nuevas piecitas, las hice más detalladas para abrir y ya probé la puerta abriendo y cerrando. A ver cómo se veía. La puerta era demasiado gruesa y no tenía sentido. Yo dije, chuta, no puede ser. Está feo eso. Pude haberla dejado y dije, no, voy a repetir. Así que tuve que recambiar las medidas de la puerta. Entonces, al hacer eso, uno tiene que tuve que rehacer las medidas de la pared y de la puerta, y al hacer eso ya me cambió pues todo lo que había hecho de las texturas. Entonces ya estoy rehaciendo, pero ya termino, ya solamente estoy añadiendo esto extra que no tenía antes, es los huequitos de las piezas metálicas, y con eso ya terminamos la madera. Ya muestro, déjame terminar las dos piezas y ya les muestro cómo está. Y ahí pasamos a los metales y decidí hacer bake con... O sea, tenía una opción. Ya vamos a discutir eso. Porque yo pienso hacer bake solo de las... o por separado, pero creo que va a ser, no sé, dejar un solo material o solamente dos materiales. Eso va a depender en lo que queramos hacer. Yo creo que tal vez hacerlo en un solo material. Veremos cómo queda ya. Pero por ejemplo, de la puerta solo va a ser la puerta y las partes metálicas. No puedo bakear la puerta con los frames porque... Y si quiero abrir, se va a ver las sombras del ambient occlusion y eso no va a quedar bien. Aparte no va a quedar bien. Pues voy a separar como que en el mismo asset de la puerta. Voy a separar como que en grupos. Y voy a trabajar ya independientemente. Ya no voy a tocar la casa hasta que tenga todo por separado por los assets. Y ya cuando tenga todo hecho, todo ya con las texturas, ahí voy a regresar a la casa y ahí voy a añadir ya todas las piezas ya con las texturas y todo. Y ahí comenzaremos a trabajar con las paredes, porque las paredes sí las voy a hacer en la casa. Y ahí tendríamos que comenzar a diseñar las piezas extras, los assets, los props, por ejemplo baños, lavaderos, cosas que van pegadas a la pared, para con eso poder hacer una buena piso, todo ese tipo de cosas que van pegadas, o sea, cosas que uno no puede sacar. Y ahí después ya le añadimos cosas que queramos, como refrigeradoras, sillones, ese tipo de cosas. Y así terminaremos la primera casa. Ya con eso habremos ya definido una ruta, y ahí las siguientes casas van a ser ya parte de esto, van a seguir el mismo método, va a ser un poquito más rápido. Obviamente al rehacer me toca rehacer todas las assets, las ventanas, todo me toca hacerlas más pequeñas, pero no es tanto, o sea, va a ser un poquito tedioso, pero va a quedar bien. Y eso. Oye, Yogio, ¿tú has trabajado en juegos? O sea, ¿tú sabes código y ese tipo de cosas? Porque en mi código estoy atascado en una parte. Y hoy voy a seguir con el juego, pero voy a hacer otra parte para no seguir perdiendo tiempo. Y al último creo que bajar esa parte es de la jugabilidad. No logro hacer algo que quiero.
Estuve rehaciendo el código del juego ya solito, ya sin IA. Es lo mejor que puedo hacer. Porque ya con eso estoy aprendiendo, pero... Y tengo un código más claro. Y el otro ya no entendía ni qué estaba haciendo ya en el otro. Ahorita sí, obviamente ya como yo estoy haciendo, controlando. Trabajé en un pequeño estudio indie, pero solo como generalista 3D. No, quiero... Bueno, ahí te pediría ayuda si es que tengo algún problema cuando ya pase mis assets a Unity. En el código es el que tengo problema. Y es seguramente es el método de implementación. Estuve probando y ya llevo una semana con eso y no me sale. Lo dejaré para el final. Es una parte muy importante porque es parte de la jugabilidad. Pero con eso no es que me impide seguir avanzando en el código. O sea, avanzaré todo hasta donde tenía antes. Intentaré implementar la nueva parte del código, que son los poderes. Y ya con eso al final comenzaré a corregir la parte esta que me está molestando, que es prácticamente la fundamental de la jugabilidad, pero no me sale. Con que me salga esa cosita ya te queda listo. Ahí comenzaré a implementar los 3D, a diseñar y todo. En Unity no lo manejo más que todo la sensación. Es que bueno, sí, los blueprints en Unity son los prefabs. Yo sí he hecho en las dos, pero yo he hecho el asset jugable, o sea, en Unreal, pero en Unity no. Y bueno, y en Unreal tú conectas nodos nada más. Es un poquito más fácil. Hay que saber igual, pero no sé, en Unity con el código es... Igual ya te dije, o sea, no es que el uno es mejor para el otro, es para que depende de lo que tú quieras en el proyecto. Y Unreal yo creo que es más para proyectos AAA, ese tipo de cosas. Y Unity es más para cosas indies, así, con cosas un poco más... más que le metas cosas más indies, cosas un poquito más sencillas, pero no, con eso no quiere decir fáciles, ¿ya? O sea, estoy redundando, a ver. Serían más sencillas en ideas, ¿ya? No necesitas realismo ni ese tipo de cosas. Se puede hacer, sí, pero yo creo que Unreal es mejor herramienta para ese tipo de proyectos. Se acabó la música. Y saben que ya llevo avanzando probando la herramienta Strudel. Ya voy aprendiendo poco a poco. Está bacán, pero necesito darle más tiempo. Es para el canal de música que quiero hacer. Creo que está ya. ¿Por qué este está más grande? Ahí los mensajes anteriores. No me fijé. Y ahí creo que ya está. Veamos el resultado. Let's check the final results. Let's check. Y que les muestre algo de Strudel al final.
el intro de una canción nuestra que hice. O sea, una canción de música nacional muy conocida. Este sería lo que tenemos hasta ahora. Dicen en el chat si quieren que les muestre. Bueno, así sería la puerta. ¿Ya? Pueden ver lo que acabé de hacer recién fue hacer estos huecos aquí para las cerraduras. Puedo seguir pintándole un poquito más para que tenga un poco más de sentido. Sí, creo que voy a hacer eso. Voy a seguir pintando para que quede mejor. Y después no queden unas partes bien, unas partes mal. Luego pinté esos huecos que son de la misma textura de las líneas de las divisores aquí de las placas de la puerta. No sé cómo se dice esto. Tenemos el polvo aquí en las esquinas. Eso fue que pinté, eso fue lo que me pasé pintando. Y ya los detalles PBR, que son todos los que ustedes están viendo. Cambié un poquito esto que estaba muy irregular y no parecía madera, parecía cemento, entonces mejor le dejé así. Y así sería la puerta vieja. ¿Qué les parece? Esto tengo que hacer el bake, obviamente, pero como les dije, as I told you before, I need to finish the metallic pieces and then bake everything so I can have ambient occlusion and those things. What do you think? ¿Qué piensas, Yogi? Tú que tal vez tienes más experiencia en esto. ¿Qué crees que sería mejor? ¿Bakear solamente la madera y después hacer bake? No, es que necesito hacer bake con la metal, porque si no, ¿cómo hago el ambient occlusion? Ah, pero el ambient occlusion aparece como o sea, sería como para el render, sí estaría ahí, ¿no? La cosa es que quiero hacer los UVs, entonces mi idea era dejar los UVs de la madera en una sola y los UVs de los metales en otra parte. Pero después digo, mucha textura, mejor dejo todos los UVs en una sola pieza. ¿Qué piensan? Como van a ver, como pueden ver, todos los materiales son personalizados prácticamente. O sea, me estaría haciendo ese trabajo, no se lo doy más realismo a la casa. What do you think? Please let me know. I need to bake the metallic pieces and the wood. What do you think? Okay, so we finish the wood. Finalmente terminamos la madera, pero obviamente falta bakear porque esto es imposible usarlo. Usar todo esto es muchos recursos en la computadora, por eso se bakea, se hace el bake, así sea para render y lo que tú quieras. Vamos avanzando, empezando con la metal. ¿Qué piezas necesito? No necesito tanta cosa. Creo que estas partes de aquí. Claro, es que eso es lo que estoy ahorita en el debate. Pues recuerda que mi objetivo final es hacer el renders, y quiero yo, o sea, como para hasta darme un poco más de trabajo para tener un mejor proyecto, así hacer completo con todos nosotros, así aquí en el chat, hacer una animación como un tráiler de un juego que quiero hacer. ¿Qué les parece? Entonces yo creo que, por ejemplo, no haré acercamientos a las puertas, o tal vez sí. En eso depende, es lo único. Veremos. Primero terminemos y después decimos, ¿queda o no queda? Ya. Recuerden que siempre hacemos probando. Bueno, avancemos. Ya que tenemos eso, I'm going to try to add the material to the pieces that we don't have to do too much work. Voy a añadirle los materiales que no necesitamos mucho trabajo. Y por ejemplo sería este de aquí.
porque aquí no tengo que añadir nada, no tengo que añadir rayaduras, nada de ese tipo de cosas. Deja ver qué es cierto aquí. Y tengo pues un ejemplo, miren. Yo creo que con los PBR, con los materiales PBR que tengo sería suficiente, y eso con eso sería mucho mejor, porque solamente cambio. Creo que aquí lo único donde sí tendría que añadir un poquito de detalle es que si añado detalle significa que voy a hacer close-ups. Claro, pues si no, ¿para qué me sirve estar haciendo tanta cosa si no voy a enfocar esto? Bueno, igual recuerden que es un proyecto muy general, o sea, haré como que fuera a ser algo muy trabajado, pero se lo puedo usar para distintas formas, cosa que cuando ya si en el rato que quisiera hacer que si un close up ya no tengo que chuta, regresemos y rehagamos ese material porque no está muy detallado. Entonces yo lo preparo como para el escenario más, se puede decir, más trabajoso ya. Por eso ven que estoy haciendo tanta cosa. Si no, hace rato ya hemos terminado esto. A ver, cierto, terminemos de pintar aquí para que no quede feo. Claro, terminemos eso. Let me do that. Let me do that right now. Terminemos de pintar estos espacios. Claro, a ver, veamos esto. Claro, para que no quede así como que medio incompleto. Y aquí está un poquito complicado. Terminemos de pintar esto. ¿Ven? Aquí me voy a salir de las líneas. Espérate. No. Aquí está. Terminar esta parte para que quede bien. Asegurar.
Now the other side, these two parts here. We will have no problem, just in case I don't know, for any reason, because if you want to know the real shape, this is a hole that is connected to the lock set, to this part here. I'm not going to model that because that is too much and there is no need to do that unless we have a specific door for that, but we are not going to do that yet. Maybe in the future it will be like a prop. Okay. Okay, we're finished. Great. So finally we completed the wooden door. Okay. Now I don't remember. We created a lot of versions for the metal, and I don't remember which one is the right one to use. I really don't remember. We're going to see. We're going to check. Okay. Okay. Let me see which one is the one that we're going to use, but I see a problem here. I see a problem here. And I don't remember where I got
this where I created this one, where is the reference, where did I find this reference? Here. I am asking because we are going to have a problem with this design. Just think about that. We open, right? How do you use your key to lock the door from the inside? How do you do that? That is not good. How do you put a lock here? The only way is to put the lock here, but and here? What happened here? You don't have a key. Okay. The design is like that. We don't need a key because look, we only open and okay, yes, it makes sense. I was thinking, how do you open? Okay, don't worry. The only lock set is this one. Here is where you're going to lock the door. Okay, very good. Sorry, I forget about this. I forgot about that. Okay, so let's check the metal materials that we created, because I don't remember which one is the right one to use. I think that I created 3 different versions for the metal for the lock sets only. Okay, here we have look, we have 3 materials, 3 metal materials. Which one is the right one? The polished brass, the satin brass. I think that the polished brass material except we have 2. What is the right one? Let me check. I don't know. With that we can reopen this and it is better. Okay, let me see. Let me check. Temporary blender. Our material PBR. Let's go with the polished brass. Let me see which one is the right one. Hello Pete, welcome. We are working on the door. Let me show you what we have. I am just returning here because I don't remember lock set. I have nothing here in lock set. Why I have this lock set? This is the right one. Let me save this and let me unsave this one. Okay, so this is the one that we need. Okay, let me go back. I was just checking the materials. Let me see the other one. This is polished brush. Satin brush is for what is this for? I don't remember. Polished brass for which part? Maybe for the little metallic locks in the door. I don't remember. For this one, maybe for I don't remember. This is for the lock. For the metallic parts. No, I don't remember. Okay, let's check the other one. Let me see. One moment, please. Just one moment. No, I don't remember. And the other one is antique brass. This is for the no, I don't remember. But polished brush, I know where to use it. Okay, so we're going to use the polished brass. Okay, let's return to our door.
Look, Pete, we already finished the wood. Let me show you how this is looking. Hey, what happened here? Ah, sorry. So this is our door, the abandoned version of the door. Look, we add dust to the corners. We add where we have the metallic pieces, we added these details. We added the divisions here for the rails. I think this is the name of this wood. So we completed the wooden part of the door. What do you think? And now we're going to continue with the metallic parts, so we can bake and group the assets together and finally have our first completed texture. So here, as you can see, we're going to use the brass, the polished brass. In this case, let's go to the append, PBR materials, polished brass, material, polished brass. Great. Okay, let me select this. Let me go here to polish brass. Number 2. But this is too new, you know. Where do I have the... Which are the lines? I don't have the names of this. I didn't finish the names of this. Curved marks, okay. Oh, this is too much. Okay, this is a little bit difficult. Let me see here the polished brass. Polished brass, okay. I think that we need to separate our assets because we are having different results here. And here, for example, this is not good. The brass should be in this direction. Here, I think that this is good. Let me check. Seems like it is good. It seems like it is good. Let me use this one as sphere, I don't know. So we can separate and don't change this one. So here I think that we need to change this value. Here I'm going to put 250. Yes. Maybe it is because of the rotation. Let me go back. What happens if I apply rotation? It doesn't change too much. Let's leave it as 1 and 250. Now that we did that, I'm going to apply here the same rotation. Okay, now that we did that, I think that we need maybe to change things here too, or no? We have a scale, we have rotation. Oh, no, I didn't need to change anything else because no. Here, okay, mapping. This one. No, but this is part of the design now. 45.
Let me see something. I think that, okay. Okay, I know what is happening. Let me compare. No, but I need to create the this one. Here I need to add something here. Let me check. One moment, please. We have our door. Maybe it is because of the size. Okay, let me go with this one. Size. And let me check, I don't know. This one. The lines, I don't see the lines. Yes, this is the problem. It means that the lines are too big. Let me compare to understand in what part I am adding this. One moment. I'm going to create a plane. I'm going to rotate this like that. Doesn't matter. Apply the scale. And I'm going to add the same polished brass sphere. This is the one that we are working. The one that we are working right now. And let me go here. Okay, I see the problem. The problem are the lines. The lines are too big, so we cannot see the details here. That is a problem. And yes, this is a problem. And what we can do here, because we already have everything. Oh. If I do that, I'm going to destroy all of my work here. We have a big problem here. What can I do here? Maybe we can play with this. Let me see. I am going to do this 20. Okay. Then I'm going to play scale. Now we have this and 0.05. Yes. I play with the scale. I am not going to apply until I bake it. That is the only thing that I can do. There is nothing else. The details are perfect. The other way is to change this, but how can I change this? There is no other way to do this. No. Yes, I can play with the scale. Okay, let's go back. Okay, here we have the scale, right? The scale is supposed to control all of this. I don't know. Let me go with value, and let me put this in 1. I am using the same scale for everything. Yes, so I'm going to connect this here. I'm going to connect this here. Sorry. If you have any other method, please let me know. Scale and scale here. Okay. Let's see if this is going to work, or we use the other method. We have to use the other method. Okay. So we have a scale here. Let me change this to 0.5. Doing this by 0.5 is making this bigger. Okay, so let me go to 10. Only go 50. Now we can see the lines. 50 is too much, and I see some lines that are not changing. Why? I see some lines that are not changing. You are supposed to change everything. I already have value here in scale. 20 is too much. No, 50 is too much. Let's go with 40. 40 is good.
but I see these lines here that are still not smaller. Why? I forgot to change, to apply the same value here. Now we completed our lines, but let me see how this is going to look. Let me delete this one, that we're not going to use it anymore. Let me connect this to here, and yes, look, I like it. The only bad thing about this is that it is following the geometry, and we have some parts that are not looking good because of the geometry. The geometry is not helping, but I like it. What do you say? I need to do something similar here because okay, let me go back. Let me go here and let me, okay, the lines are too big. Maybe we need to change this to 500. Yes, 500. Now it makes sense. Okay, now we can play with this. The previous one was 200. 200 was good. Okay, see with 250. And 250 is looking good too. Yes, I think that 250, maybe let's try 3. I'll go with this one. I like it. And you know what? I'm going to add another piece here. So I don't need to paint anything else. I don't want to paint more things here. I have to paint something. This is what is the problem? Not a problem, but look, these two parts. Here I don't have a good reference. Maybe I made a mistake. Let me check. I see what is happening here. I see that I can merge this one with this one in a design that I have, but I don't know if that is for all the designs or only for the one that I have here. For example, here. What should we do? Here is the, here, with this one. This one is the problem. I don't remember at all with this log set, so I can check. What we can do. Let me check just one moment. Okay, I just checked and I decided to make a change here. I am going to it's a little bit bigger. Wait. You don't go a little bit up. Is my okay, I have another piece here. Okay, so now that we understand, I'm just going to make sorry.
that. A little bit to the and here is the one that I'm going to open a little bit like that. Do something like this. Maybe that is the frame that and that. See. Please let me check. Like that, like that. I'm not going to make something more difficult.
So we are going to finish for today. I'm going to select only this part, so okay, I'm going to finish for today and we're going to only focus on this part. Okay, tomorrow we'll continue with the metallic pieces. Okay friends, so we completed our door. Tomorrow we're going to continue with the other part of the project. I don't need to save anything extra, right? I already saved everything. Yes, because if that is not the case, I needed to... No, I think that I saved everything. So that's all for today, friends. Thanks for coming. Please remember to subscribe, give it a like, share this content with others, leave a comment below. Remember that you can follow me on Twitch and Kick. I am creating different projects there. If you want, you can join your Discord server, or you can share things about 3D, and also you'll find some 3D resources. If you want me to collaborate with your project as a freelancer, you can contact me. There's my email there, the social media accounts, and LinkedIn page. You can create a project on Upwork and CD Trojan and some messenger too. If you want to support my work, remember that we have a goal. I'm going to create a goal. I'm going to try to create a goal every streaming. The goal is just one single super chat, any color, and I will deliver the PBR file with you. Maybe you like the wood, maybe you like the metal, and I'm going to create a step-by-step video. If you want, also you have super stickers, super chat, super thanks, you have keeps. We have membership. Remember, for membership we have 3 exclusive videos, the 2 from the Unity Learning Pad and the other one for the special streaming that we created. We created 3 animations playing with shading nodes and physics. And finally, if you want another way to support my work, you have a PayPal link, and even better, you can get one of my models. If you want assets for your games and animations, you have here my Turbo Squid store, here my profile. You have low poly and high poly assets if you want, that you can use for your games and animations. If you want sculptures for 3D printing, you have my Course 3D profile here. Here you'll find a lot of characters that you can add to your collection. And finally we have CE Trader, a third option where you're going to find assets, sculptures, my first sculptures, and exclusive low poly environments like this one that you can use for your project. Okay friends, so that's all for today. In a few minutes we'll continue on Twitch, just with our Twitch project, and tomorrow we have YouTube and Kick if nothing happens. So that's all. Thanks for coming. Thank you for your support. I will try to notice the chat, to pay attention to the chat. Sorry to the people that I didn't read your I didn't read your message at the beginning. I didn't saw the messages. I'm going to pay more attention. Okay, so that's all. Thanks for coming. Please remember, if you're new, remember to subscribe. We need to reach the 1000 subscribers. So that's all. Thanks for coming. See you in the next one.